அடபோச்சே. Hello. Childhood. Actually, I don't remember. Do you remember how you sounded as kids? Yeah. Really, I don't. Fucking fantastic, mate. I don't remember. You're Australian. Yeah, mate. ஆஸ்திரேலியா ஸ்பெல்லிங் தெரியுமா? அசிங்கமா திட்டிடுவேன். அப்ப அசிங்கமா திட்டாத. அது எப்படி அழகா திட்டுறது? அதுதான் நல்லதுல கெட்டது, கெட்டது நல்லது, நல்லதுனா நல்லது, கெட்டதுனா கெட்டது. So basically இந்த ஒரு எபிசோட் வந்து நம்ம childhood trauma. அதான் இப்ப childhood trauma ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். Fried and sleep. நம்ம childhoodல best pastimes as a Indian kid, specifically as a Indian kid என்ன பண்ணுவோம் அதை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். So I'll kickstart because it's a very random thing, but I enjoyed doing this when I was younger. என்னது? பாட்டியோட கோயிலுக்கு போறது. யா எதுக்கு கோயிலுக்கு போனேன்? பிரசாதத்துக்கு. கரெக்டா சொல்றேன். அந்த புளி சோறும் சக்கரை சோறும் கொடுப்பாங்க. காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாட்டியோட கோயிலுக்கு போவேன். தென் திஸ் வாஸ் when I was very very young, because right now I'm not very pious, but yeah, so my memory is going to temple, eating the puli soru there. I don't know, there's something about the koil puli soru and sakara sadam. புரிஞ்சிரு கோயில்ல நான்வெஜ் கொடுப்பாங்க. Very good. Good. So that is my core. That is my core memory. இப்படி திரும்ப போது I know already la. எல்லாம் stupid friends. தேவ பக்தியோட பேசிக்கிட்டு இருக்க நீங்க வேற. நீ சாப்பாடு பக்தியோட பேசுற, தேவ பக்தியோட இல்ல. கோயில கோவல விலாஸ் ஆக்கிட்டு நீ எங்க கிட்ட பேசுறடா? I was a young kid, my friend. More like ஆனந்த பவன். ஆனந்தமா சாப்பிட்டு இருக்கான். ஆனந்த பரத். What about you? Weekdays school முடிஞ்சு actually like it will be the evening time family சேர்ந்து மெகா சீரியல் பார்ப்போம். Hey, I had one. Wait, which mega serial? கோலங்கள். Now what before that, yeah? மெட்டிஒலி. அதுவும் அம்மி மினித்து. டுங் டுங் ஆர்த்ததி முகம் பார்த்து டுங். ஒரு குலமகள் வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வரும் சீசன். இத வந்து என் கூட்டாளி கல்யாணத்துக்கு ப்ளே பண்ணோம். அந்த கூட்டாளி என் முன்னுக்கு தான் உட்கார்ந்திருக்கான். ஏண்டா? We played a song in your house. Oh yeah. கல்யாணம் முடிச்சா. Hey, I got this story. You know my cousin, right? He wayang a lot, but then my cousin sister, his sister lah. She come and sleep to me there. My anne addicted to Metioli. Then Metioli tata karete Sidambaram, right? Then my sister one time she call my cousin on a video. Then he sounded very sad. Then he crying on the phone. Sidambaram yarandittakka. இத வந்து ஒன்னேர் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்க கூடாதா? வெக்கணும். ஐயோ. Maybe on screen la இறந்திருப்பாரு. But then reality வந்து schedule clashing. That's why he get out of the. You know what thing? This is what exactly my grandmother does still today. No day, my party was she was sure. கண்டச்சிருக்கியா? Yeah, they get so emotional. No, it's எனக்கு வந்து என் குடும்பத்துக்கு வந்து அது ஒரு பாண்டிங் ஆக்டிவிட்டிலா. ஸோ அது பார்த்துட்டு லைக் யூ வில் ஜஸ்ட் ஜோக் அண்ட் தென் சம்டைம் வந்து my grandmother அது பார்த்துட்டு சொன்னா you get emotional. The gopiya illa tullakara, he will take and the chicken and throw away because Gopinath she is vegetarian. Then he cannot eat the non veg. So Gopinath tol kapiyan than Tol kapiyan go on boss Chandra Bose. Tol kapiyan will because the Devayani will be like vegetarian, he will take and throw. Hey, you know this fact no? கோலங்கள் மெகா சீரியல் வந்து அந்த intro scene, not intro scene, the theme song, opening credit la vandu கோலங்கள் அது இருக்கட்டும். the when they put the title card right, title card போடும்போது அந்த கோலம் ஒரு டிசைன் வரும். அந்த எபிசோட் every episode was a different column design. Really? So, something I noticed la. அந்த அளவுக்கு நான் கவனிக்கல. I don't know, I just என்ன ஒரு டெடிகேஷன். அட சீரியல் பைத்தியங்களா. Yeah, actually sometimes you know cheat day la honey star சொல்றது. Serial. Yeah. I prefer tricks lah. No, don't shout at me, sir. Okay, உன்னோட pastime. Mine was actually
என்னது பீர்பால் கதைகள். That's old school, bro. என் கால்ல முதல்ல பியர் பீர்பால் அது நீ புக் படிப்ப? புக் படிக்க மாட்டேன். அப்பா கிவ் அப் பண்ணிட்டாரு. ஊர்ல என்ன சிடி வாங்கிட்டு வந்தாரு. எல்லாரும் பாருங்க பீர்பால் கதைகள். இவங்கெல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க பாருங்க. ஓகே, பீர்பால் கதைகள் and தெனாலிராமன் together. So ஒரு கதை வந்து இப்படி வரும். That was like childhood lah. I was like in தமிழ்ல தான இருக்கும். So yeah, it was very nice growing up to it. So yours was also what materially மெகா சீரியல் அடிக்கடி பார்த்தது. பட் I mean actually to be honest actually மெட்டியோலி அண்ட் கோலங்கள்லாம் அடிக்கடி பார்த்தது. And there was this show, I don't know if you all know, there was one a kids show, Boom Boom Shakalaka. Do you all know? It was on Sun TV. No, I can't remember. It's like a horror show. And then there was one more, Tenali. I think it was called Tenali. It had to do with Vedalam, all that, not the Ajit Padam. But it had to do with all that. So it's like a Tenali Raman kadai. I think I remember that. But what I remember is My Dear Bhudam. Yeah. It's before My Dear Bhudam. My Dear Bhudam. Say Bhudam. I like. Okay. And one Bajaj Saptaswarangalda. I never watched, but it was always on. Yeah. You know one thing I remember watching was, I don't know, Saturday morning or Sunday morning, Kalyana Malai. Oh yeah. No, for me Sunday morning I think 10 manika 12 manika Lion Dates top 10 movies. The fellow will turn his முதலாவது இடத்துல. No, that is the OG, bro. He is Blue Sattamaran, but a good version. Don't even put Blue Sattamaran name beside his. I think he started doing movie reviews again. Oh. Yeah, on YouTube or somewhere. கடைசில வந்து ஒரு லைக் வசனம் கொடுப்பாரு, லைக் ரைமிங் டு த and then கடைசி பாட்டு வந்து the new release that was good. Good time. So let's list three memories that we have, right? What is the second memory that you all have? Start from you, Javed. For me, second memories, Indian household lah. உனக்குடா childhood memory strictly Indian related, Tamil related. Try again. தோசை சாப்பிட்றது தினமும் தோசை தான்டா என் வீட்டில் ராத்திரினா. என் வாழ்க்கையே தோசையில் ஒன்றுச்சு. ச்சே, I hate தோசை after that. Hell yeah. Because my father likes தோசை. So every time there will be தோசை மாவு in the fridge. அவனா தோசை, காலையிலும் தோசை, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ராத்திரியும் தோசை. ச்சே, my tragedy story டா அது. நல்ல மெமரிஸாக இருக்கும்னு பார்த்தேன். பரவாயில்ல, சோகமாக இருக்கு. One thing நான் வந்து okay, this one happened once a year, but I think second primary school, upper primary, lower secondary time, right, அடிக்கடி நான் வந்து அந்த end of yearல ஒலியில எப்போதும் top 10 songs of the year, no, top 100 song of the year, top 100 songs of the year போடுவாங்க. அது இன்னும் ஓடி இருக்கு. I think, but நான் அதை வந்து டெடிகேட்டடா கேட்பேன். I remember. அது ஊரு பூரா they will tune in into that show for December 31st. My friends will debate this over. So I think போன வருஷம் what is the number one? I don't know. You know what's the most memorable year? I think you know what's the most memorable வாயில பேர் most memorable year for me was the 2004. 2005. Why 4 for you? Gajini. The first song was Wasn't it 2005? Was it 2005? 2005. Same year lah. I don't know. It's like, oh my god, it was like good time. 2004 was, Gilly was 03 or 04? 04. Yeah, that was Gilly. Apadi put the time. So for me 05 also. 05. I remember Surya and all the girls in my class were crazy over Surya. Yeah. Sanjay Ramasamy. Second memory. அப்பா வந்து புதுசாக டிவிடி பிளேயர் வாங்கியிருந்தார். லைக் ஸோ அந்த அந்த டிவிடி பிளேயரு புதுசாக ஏற்ற மாதிரி வி வில் கோ டு ஸ்ரேங்கூர் ரோட் போயிட்டு, ஐ திங்க் வில் பி சம் ஷாப்ஸ் சிடி கலெக்ஷன்லாம் இருக்கும், கேபிளில் இருக்கும், அந்த விசிடிலாம் வாங்குவோம். ஸோ விசிடிலாம் எல்லாம் வாங்கிட்டு தென் வி காட் திஸ் ஜாயன்ட் புக் கேட்டலாக்லாம் அந்த விசிடிலாம் எல்லாம் போட்டு. ஸோ என்னோட பாஸ்ட் டைம் என்னன்னா, I'll take out CD நல்லா வைப் பண்ணிட்டு I'll put back, like make it very, because நான் a bit OCD since young time, so I'll put நல்லா ஒரு organize பண்ணிட்டு, and then when the time comes you'll play the movie lah. No bad. I actually also had நமக்கு வந்து like did you all have LD?
LD, yeah. LD இருந்துச்சு but huge. But LD தமிழ் படத்தை பார்த்துல we have English I don't movie. think You know why not? Because VCD இருக்கும்போது you need to put part 1 ஒன்னு இருக்கும், part 2 இருக்கும். Yeah, that was my point. Yeah. You have the 2 disc changer, 3 disc. தானா மாறும். The Atas one you can press disc 2 then. Disc 2, yeah. rotate. That's what I was going to say. I have one memory right where number the Torandaka 3 disc. Yeah, 3 disc. Yeah, you just That time Malas day. Partner disc 2 போடணும். Cannot. My parents couldn't afford it. யாருக்கு போய் மாத்திரம் மாத்து. That was show. சில பேர் திருட்டு விசிடி வாங்குவாங்க. Then later you can see like the people getting up from You know what's the best part? I remember when the VCD show. You know, for full disclosure, I didn't buy any 3 VCD. My parents didn't buy any 3 VCD. But no one will give a shit because it's like that. Like Tamil movie வந்து no one really bothers about like copyright அந்த காலத்துல. No, actually they do. They always It's did. just They weren't more- enforcing it that much. They were. How? They were trying They to- just couldn't catch. Just They- couldn't yeah. yeah. So Yeah. And until the Kamalesh start போட்டு குடுக்குறானீங்க. My second மட்டமான friend. my second memory right is spending time with my great grandmother after school. Okay. Here's what I found. அவங்க செத்து போயிட்டாங்கடா. நீ பேசுறத தானா ரெக்கார்ட் பண்ணுது. So my second memory right is spending time with my great grandmother after going to my grandmother was basically அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சோட நான் போவேன். ஏன்னா வீட்டில் அப்பா அம்மா வந்து வேலைக்கு போயிடுவாங்க. சரி. So primary school வந்து during that time I'll just go back to my grandmother's place. அவங்க நல்லா சமைச்சு வைப்பாங்க, நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இந்த இடத்துல தூங்குவேன். So அதுதான் memory 1 இப்பயும் சாப்பாடு, பண்றேன். memory 2 சாப்பாடு. Yes. No, but it's spending time with my great grandmother because அவங்க சீரியல் பார்ப்பாங்க. மெட்டியொலி, கோலங்கள், Coco Crunch, Honey Star. I just imagine you put in the box. box அடிக்கிருக்கோம். பரப் I want this. I hope you all get the idea. Hey, அது அடிக்கடி காலங்கத்தால இல்ல அந்த பெஸ்ட் part என்ன தெரியுமா, அவங்க சொல்லுவாங்க அவ கடக்கறா ராட்சசி, அவ கடக்கறா. She'll say all the crude things. நாடகம். Yeah, she'll say all the crude things. As a kid I was fascinated because I didn't know any of the words. Half the words I learned from her. So but yeah, rest in peace my great grandmother. Loved you always. But yeah, that was a core memory that I have. Interesting. So I don't know whether it's a pastime, but yeah. so இப்போ வந்து என்னோட கடைசி மெமரி, சைல்ட்ஹுட் மெமரி இஸ் ஆக்சுவலி லிசனிங் டு பாமாஸ் மர்ம கதைகள் from Oli. Oh yeah. என்னது? I don't really know what it is. I remember. அவங்க வந்து எவ்ரி ஃப்ரைடே நைட் வந்து they ஆஃப்டர் 10 o'clock இது என்ன, என்னோட தாத்தாக்கு இந்த ஹேபிட் லைக் ராத்திரி ரேடியோ ஆன் பண்ணிக்கிட்டே தூங்குவார். ஸோ பழகி போச்சு எனக்கு கேட்டுக்கிட்டே தூங்குற மாதிரி. ஸோ பாமா வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அந்த டைமில் வந்து she would talk about ghost stories at night. So it would be very interesting to hear. People would talk about their own ghost stories and stuff. And all those who call usually are those security guards at night time. And she had the voice for it. Yeah. I still remember. The modulation, voice modulation. Rumba like you know ASMR OG சொல்லுவாங்க. I think she was a ASMR OG in my opinion for horror stories. I agree. I think அந்த காலத்துல the radio DJs வந்து when they get training right, I think they are instructed to speak something like this. Late night talk shows. They are instructed to speak like a bit more quieter Modulation. What's actually true இப்பதான் recall பண்ணும்போது Yeah. ராத்திரி ரொம்ப low energy, like not low energy but the quieter. highs and lows are much lesser. It's not like 11 PM அந்த ஷோ இப்போ கேட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்போ ஒலி 96 புள்ளி. So it doesn't make sense when you Now the Gunalan தான் ராத்திரி பேசுற night shows in Oli. He also has நீ சொன்ன அந்த modulation இருக்கு. fun fact, he was my theater actor and he was my theater director. When I was a theater actor he was the director, and honestly his voice modulation skills are up there. His training was up there. Good. Your third memory? My one I'm surprised you all didn't say it. தமிழ் கிளாஸ்ல ஏசி வாங்குறதுல தமிழ் கிளாஸ்ல ஏசி வாங்குறது அது childhood memory. trauma bro. அது memory இல்ல எனக்கு. நீ வீட்லன்னு சொல்லியே, நீ வீட்லன்னு சொன்னியே, ஸ்கூல்ல சொல்லியே. Yeah, but that's the ஸ்கூல்ல நான் செருப்படியில வாங்கிருக்கேன். நான் ஹோம்னு சொன்னேனா இல்ல childhood memories தான சொன்னேன். இவனுக்கு listening problem. But
அது வந்து shaped me to the person I am. Yeah lah, that's why I say it's a very good childhood memory. Yes, Like now okay, to be honest, okay, Tamil class ne வேற I would say I include my teenagers also lah. நம்ம வந்து தமிழ் கிளாஸ்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஏசு தான் வாங்குறோம். It's nothing new man. Yeah, I agree. But we could get away with it. ஏன்னா மார்க்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. அதனால வீட்டுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்டும் போல. ஆமாசியா 6 மணிக்கு வந்து நீ உட்காந்துருக்கணும். ஏன்னா உனக்கு தெரியாது 6:30 மணிக்கு டீச்சர் போன் அடிப்பாங்க. சம்டைம் போன் வரல அப்புறம் அவங்க அம்மா டேவிட்டல் மதர் நேம் இருக்காங்களா? My one day will give warning in school already if you do something stupid. எனக்கு ராத்திரி அம்மாக்கு ஃபோன் எடுக்கற. ஐயோ உனக்கு ஓஸ் பண்ண தெரியுமா? எங்க மாம்ஸ் டீச்சர். எனக்கு சொல்லாம கால் வரும். ஏன் தெரியுமா? சம்டைம் நான் ஃபோன் லைனை புடிங்கி விட்டுறேன். நானும் பண்ணிருக்கேன். ஹை பை. எனக்கு வந்து it's my teacher's intervention which actually made me a better student. I mean yeah lah, Of course lah. I still remember That's what teachers are supposed to do. I still remember my Tamil ஆசிரியர். அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க தெரியுமா பிரைமரி ஸ்கூல்ல. But she's so strict, but அவங்களோட கத்து கொடுக்கிற விதம் is so good. I am convinced that அவங்க primary school எனக்கு கத்து கொடுத்ததுனால, aside from family stuff, அவங்க கத்து கொடுத்ததுனால தான் செகண்ட் ஸ்கூல்ல I managed to pull through because second schoolல கத்து கொடுக்கறத she already taught me primary school. Yeah. So you know how I know that she was a elite teacher because second schoolல மத்தவங்களுக்கு தெரியாதது I learned like P3 before it. Wow, good. The way you highlight in the comprehension. There and the way she teaches how to start கட்டுரை அந்த கட்டுரை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது எப்படி முடிக்கிறது right. Funny, I bring everything back to wrestling. But wrestling the ஆரம்பிக் if you see right, you only know the start of the match and the end of the match. The body you don't really know so much. She said the same thing for கட்டுரை. The things that உங்களுக்கு என்ன மார்க்ஸ் கொடுக்கோன்னா அந்த அறிமுகம் அப்புறம் முடிவுரை இது ரெண்டும் ஒழுங்கா செஞ்சா you start with a good hook and a good conclusion, the body will just support. Hook lah. Yeah. It goes into social media also. It applies to a lot of exactly the same. அப்ப 1999 ல கத்து. அவ்வளோ வயசு ஆனது. Yeah. So yeah, I mean yeah. Hey, wait, we are the only two who went to school in the 90s, is it? Primary school. Yeah. Wait. I was in kindergarten. Jujubi. Kindergarten. Yeah, I still remember. 99. நல்ல வேலை முழுசா சொல்ல. But yeah, Tamil teachers are honestly நேயர்களே ப்ளீஸ் தமிழ் டீச்சரை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. அவங்க வந்து ஒரு வரம் கடவுள். நீ திருப்பி தமிழ் கிளாஸுக்கு எனக்கு திக்குது. ஏன்னா நிறைய வார்த்தை இருக்கு எனக்கு. தமிழ் டீச்சர் மட்டும் இதை ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து தமிழ் ஆசிரியர்கள் வந்து like parent figures. Yes, exactly. Secondary school வந்து they are something like our guardian parent figures. Primary school. Because நம்மோட like community and like the size of Tamil students வந்து சின்னதா இருப்போம். So you will get more attention and more akkare from your Tamil teachers. I agree. And then and the communication between your parents and the Tamil teacher இன்னும் கொஞ்சம் increase ஆகும். And not only that, communicating in Tamil, right? அது is like close to home. Close to home, yeah. And நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா தமிழ் ஆசிரியர்கள் வந்து ஆசிரியைகள் வந்து கண்கண்ட தெய்வம்னு நான் சொல்லுவேன். It may sound extreme, but I understand. I think they are really like they look out for your best interest in my opinion. Most of them lah. Primary school I look forward to Tamil class and at the same time அதே கிளாஸுக்கு தான் நான் வந்து ரொம்ப லுக் ஃபார்வர்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நான் ஹோம்வொர்க் செய்ய மாட்டேன். எனக்கு தெரியும் செருப்படி வாங்க மாட்டேன். நான் வந்து செய்வேன். பட் எனக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்துச்சு. பிகாஸ் என் ஆசிரியருக்கு தெரியும் என் அம்மா ஒரு ஆசிரியர்னு. ஸோ இஃப் ஐ கொஞ்சம் டிப் பண்ணா ஏசு வரோம். பிகாஸ் தே எக்ஸ்பெக்ட் பெட்டர் ஃப்ரம் யூ. கரெக்ட். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ஏன்னா எனக்கு ஏசு வந்தால் ரொம்ப ஏசு வரும். பிகாஸ் ஓகே ஒன் இஷ்யூ ஐ ஹேட் இன் ஸ்கூல் வாஸ் ஐ வாஸ் டூ பிளேஃபுல். Like I can do well, but I just ended up playing too much and I ended up not concentrating up. So adanaale teachers kadupavom. I mean yeah. So yeah, Tamil class. நான் வந்து டேபிள் கீழே இங்கிலீஷ் கிளாஸில் ஏன்னா டைம் டேபிள் வரை ரீசஸ் முடிஞ்சுட்டா தமிழ் கிளாஸ் வரும். ரீசஸ் முன்னாடி உட்காந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ரீசஸ்னா ரீசஸில் செய்யுது இல்லாட்டி இங்கே. ஆனால் செகண்ட் ஸ்கூல் தமிழ் கிளாஸ் வேற அது வேற டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்கூல் தமிழ் ஆசிரியர் நான் மறந்துட்டேன். நாளைக்கு கொண்டு வரலாமா ஆசிரியர் நான் இன்னைக்கு செய்யல. செகண்ட் ஸ்கூல் தமிழ் கிளாஸ் you know my தரதல what we do, there's a order of the guys getting kicked out of the Tamil class. I was the fourth one.
முதல்ல இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் போவான். ஐ நோ த நேம், ஐ கான்ட் டெல் யூ த நேம்ஸ் நாளா. ஒருத்தன் போவான், இன்னொருத்தன் போவான், மூணாவது போவான், நாலாவது போவான். இதுவே மாசக்கணக்காக நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ யூ நோ வாட் வி டு, எவ்ரி 5 minutes நம்மளா தமிழ் ஆசிரியர் கேவா வீடு எங்கடா போறீங்க, அதான் பக்கத்துல சேம் எனக்கு வந்து ஸ்கூல் ராபா. பட் ஆனால் அந்த அக்கறை ஐ திங்க் இட்ஸ் த கேர் தட் they give. இன்ஹவுஸ் சஸ்பென்ஷன் எல்லாம் உட்காந்து சந்தோஷமா உட்காந்துருப்பேன். அப்போ புரியல, இப்ப புரியுது. அப்ப வந்து ரொம்ப இப்ப நான் விட்டுரு வயசாயிட்டு. ஸோ கிட்ஸ் ஆர் வாட்சிங் திஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் அவர் அட்வைஸ். புத்தகத்தை தொடங்க, நல்லா படிங்க. அதான் தமிழ் டீச்சரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி எல்லா டீச்சரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. அதான் தமிழ் டீச்சரை அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. யோர் தட் மெமரிடா. என்னோட தேர்ட் மெமரி வந்து தமிழ் கிளாஸில் தான். பட் நாட் ஜஸ்ட் இந்த கிளாஸ். ஸோ it's more like I know what you're referring to. No, it's not that. என்னோட it's a general சொல்றது. ஸோ என்னோட ஃபேவரட் பாஸ்ட் டைம் வந்து திருக்குறளை மனப்பாடம் பண்ணுறது. ஸோ பிகாஸ் என்னோட தமிழ் பேப்பரில் வந்து மை ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் இஸ் திருக்குறள்லாம். ஸோ லைக் ஒரு 4 லிஸ்ட்டே நான் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ எக்ஸாம் இப்போ தொடங்கும்போது ஐ கேன் சீலா லைக் ஐ நோ லைக் 100% வந்து திருக்குறள் அந்த ஒரு செக்ஷன் ஒரு திருக்குறள் I can get full marks for that. No, I can close my eyes and write திருக்குறள். No, tell one no. I can, of course now can I forget it lah. Maybe you start then maybe I can. I still remember. ஒரே ஒரு குறள் சொல்லு. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி wow. பகவன் முதற்றே உலகு. I always confuse பழமொழி, திருக்குறள் written by திருவள்ளுவர். ஆத்திச்சூடி is ஔவையார். And then பழமொழி is just general like just saying. அது தெரியும்டா. I mean I'm just for the audience lah. So இவன் திருக்குறள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சிவகார்த்திகேயன் அவன் திரும்ப talk in few language. பக்கி நான் சொன்ன திருக்குறள், நீ என்ன குறள்ல பேசுற? திருக்குறள் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்காடா? you test செய்ய விரும்பு. that's ஔவையாரோட ஊக்கமது கைவிடு ஆத்திச்சூடி is செய்வதை திருந்த செய். You just put primary school or secondary school திருக்குறள் test. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. கற்க கசடர கற்றவை கற்றுப்பின் இருக்கு அதற்கு தக. Wow. Okay, next. this one I know. தனக்கு உவமை இல்லாததான். ஐயோ நான் படிக்க முக்குது. தாழ் சேர்ந்தார் கல்லா. இது இஸ் கட் ஆஃப் மை ஸ்கிரீன். அம்மா இத பாப்பாங்க. ஆமா செருப்படி தான். இங்க வா இங்க உட்காரு. No, who wrote this is Mr. வள்ளுவர் man. இன்னொரு இந்த சொல்றியா மாமா, சொல்றியா மாமா. அது வேற குறள். அது இந்த ராவா அடிச்ச குறள். என்னது ராவா அடிச்ச குறள்? ராவா இந்த தௌசண்ட் ஏதாவது சொல்றேன். வடிவே சொல்றாரு அது நாராவாய், இது நல்ல வேறவாய், இது நாராவாய். 6 மணிக்கு மேல வடி செல்லாது. உன்னோட ஃபைனல் மெமரி. Okay, this one is very personal. I have this pastime where every Sunday I spend time with my father and my mother. Father will cook, clean the house, cook, and it will be just family time. நான் ஏன் சொல்றேன்னா I think it's quite common I think in modern generation where time இல்ல spend பண்றதுக்கு. People say there's no time and all that. But I have this very core memory where I spend time with my family. Then I'll go sleep early because next day school. I hated that, sir. And if Sunday வந்து லிவர்பூல் கேம் இருந்துச்சுன்னா லிவர்பூல் கேம் பார்ப்போம். I need to say this lah. I think Indian Muslim people will know. Sunday மட்டும் தான் உகாமா கிளாஸ் வரும். ஆமா ஈஷோ 2 to 6 pm. I hated it. 2 மணிலேருந்து 6 மணி ஹோல் டே போயிடும். வீட்டுக்கு வந்து பாட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறதுக்கு தான் நேரம். கடுப்பாகும். I hated going. But for me it's like on the Sunday let's say if like நம்ம வீட்ல இல்லாட்டி we will go, if let's say going for haircut, அது வந்து புகிட்டிமா போய்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு is family time. That was nice. ஸோ நம்ம இப்போ இத்துடன் நம்ம 3 சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸை பற்றி நல்லா பேசியாச்சு, உரையாடியாச்சு. ஸோ உங்களோட டாப் 3 சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸை நீங்கள் வந்து டிக்டாக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணால்
நம்மளும் கொஞ்சம் நொஸ்டாலஜியா வழியா நம்மளுக்கு ஒரு மெமரி ரிஃப்ரெஷா இருக்கும். ரிஃப்ரெஷர்ஸா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ஐ திங்க் நம்ம எபிசோட் ஆரம்பிச்சப்போ பாஸ்ட் டைமை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். மெமரி இல்லைடா, அதான் Past time memories ஆ அது பாஸ்ட் டைம் மெமரி. I mean childhood childhood past lah. time is memories now, unfortunately.